Good morning, students. In the previous class, we discussed regarding derivation of atoms. Atoms derivations ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ derivation ಮಾಡ್ಯಾನ. ನೆನಪೈತ್ರಿ? Just remember. Hope you clear. ನೆನಪಾಗೈತಿ? Am I right? Just give me a response. Correct? Nandikeshwar, Eligar, Suranjini, so Srishti, Veena Valley, so all they are present. Okay, let me list out the derivations and today I think so very one or two class this chapter gets finished. This chapter innu atu 1 ಅಥವಾ 2 periods ಒಳಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಮಂಡೇ ಮುಗಿತೈತಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಮುಗಿಸೋಣ. By knowing these things, I will give an assignment to you, a set of questions you have to write that after completion of this chapter. After that, what I will make you perfect that in neat CET and JEE questions in thorough way. ಸುಮ್ಮ ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೇವಿ ನಾವು CET NEET JEE ಅಂತ ಬೇಡ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದತ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಿಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನ್ರಿ. ಅವ್ನು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು? Okay, let us see the expression for the energy. First one, ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ expression. ಎಷ್ಟು derivations ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ let me derive expression for energy. Okay, let us see the expression for the energy. First one, ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ expression for ಎಷ್ಟು derivations ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ let me derive expression energy by using expression for the energy of an electron in a hydrogen atom. In hydrogen atom, in a hydrogen atom, in terms of radius, in terms of ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದು ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಒಂದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಈ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ by using Rutherford model of an atom. Rutherford model of an atom. So you must know this. So ilkonde derivation ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. En is equals to, you know that En is equals to minus Z E square 85 epsilon naught into R minus Z E square divided by 85 epsilon naught 85 epsilon naught into R. We did this derivation, right? This is the with respect to Rutherford. But don't get confused. It's a Bose. ಹಿಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ Rutherford ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
who must know this. Where Z is what? You have to ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವತ್ತ. E ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Phi epsilon naught and R. You must know these things. In the first class I did this derivation. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ so let me check velocity ಇದು ಮಾಡೀವಿ. So velocity of that, is it correct? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ okay, let me take next one, that is expression for first derivation ಇದಾದ್ರೆ second derivation ನೋಡೋಣ. Let me take second derivation now. Expression, next one, that is expression for what? Expression for the radius of, expression for the radius of nth orbit. Nth orbit of what? Of nth orbit, nth Bohr orbit of hydrogen atom. Nth Bohr hydrogen atom. Hydrogen atom using Bohr's postulates. Using list ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೀವು Bohr's postulates. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೇವ. Rn is equal to radius ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, Rn ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Let me call this as Rn. We derived Rn is equals to epsilon naught n square h square, epsilon naught n square h square divided by 5m e square. 5m e square. Actually it is z square ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. Z is equal to 1 ಹಾಕೋತೇವೆ ನಾವು. This is called Rn. Actually initially ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ Rn is equals to epsilon naught n square h square z square divided by so 5m e to the power 2. This initially when z is equals to 1 for a first hydrogen atom we derived this. This is second. Next third derivation, more derivation. So you must know all those things properly. Third derivation, expression for the energy. Expression for the energy of nth energy, nth Bohr orbit of Bohr orbit of hydrogen atom. Bohr orbit of hydrogen atom. Nth Bohr orbit of hydrogen atom by using expression of radius. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ by using expression of radius. ಏನು ಎದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೀ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ r ಅಂತ ಬಂದತಲ್ಲ, ಈ r ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ by using expression of radius. So that you have to find. En energy ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Let you find En is equals to minus m e to the power 4 minus m e to the power 4 divided by, you can write 8 epsilon naught square h square, 8 epsilon naught square h square. So this is the third derivation. Is it clear for you? ಇದರೊಳಗೆ terms ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. You have to write the terms there also. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, h ಅಂದ್ರೆ ಏನು, m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, e ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ m e epsilon naught h, you have to write all those things properly. Last, frequency of a wave number or wave number, we can say it is the number of waves per unit length. ನಿನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ,
what is meant by wave number ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ನಾನು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The number of oscillations ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ the number of waves we can say per unit length is called as wave number or frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜನರಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ or that is new ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ or frequency we can write that is the number of waves, that it is the number of waves per unit length we can call as wave number. It is the number of waves per unit length is called as wave number. So wave number ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು? Wave number is equals to number of waves per unit length. You can write per length. Lambda is equals to for one wavelength. You can for one wavelength. Lambda 1 is equals to, you can write that as lambda 1 is equal to mu, that is equal to 1 divided by lambda. This is the formula. Yesterday I didn't explain, I think so. Correct? Then I explained model or definition. Am I right, my dear students? Is it okay what I am explaining now? Artha Tatre, Aditya, Basavarajeswari, Mohan, Shekhar Rodmani, Sahana. ಈ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೌ. Okay, let me write the expression. So nu is equal to R into C. Wait, nu is equals to R into C. Nu is equals to R into C into bracket 1 by n1 square minus 1 divided by n2 square. This I did yesterday. We found the value of R is called as Rydberg constant. C, velocity of light, n1 and n2. ಈ ಒಂದು equation ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, is it clear? So hope you clear this equation. Is it clear? Clear atre? Understanding, my dear students? Artha atati? Okay, let me check one by one. By using Balmer formulas, write empirical formula for wave number of different spectral lines of hydrogen atom. Let me take, by using this formula, I can write different spectral lines of an hydrogen atom. Hydrogen atom ಗೆ Lyman series ಏನಾಗುತ್ತಾ, Balmer series ಏನಾಗುತ್ತಾ, Fund series ಏನಾಗುತ್ತಾ, Brackett series. We can write all those things. Okay, so let me check all those things. I can write empirical formula for wave number. Empirical formula for wave number, empirical formula for wave number of different spectral lines of a hydrogen atom, of different
different spectral lines, different spectral lines of what? Of hydrogen atom, of hydrogen atom, hydrogen atom. Let me check one by one. Okay. First one, let me take as that is Balmer formula, that we already know that 1 by lambda is equal to R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square, where N1 is less than N2. We know that Balmer series, or else before taking that Balmer's formula that is 1 by lambda is equals to R into bracket. Actually, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ new ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ R into C ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೆನಪೈತೆ. 1 by lambda is equal to R into 1 divided by N1 square minus 1 divided by N2 square. So this is the way I can write. By using this, let me take the continuation model. So first one, for Lyman series, let me take first one, Lyman series. ಏನಾಗತ್ತೆ N1 N2 ನ values ಹಾಕೋಬೇಕು. You must know this. For Lyman series, I can write this series is due to the transition of electrons from any higher orbit to first orbit. Andre how we are existing this Lyman series? Transition of any electron from higher orbit to the first orbit. Andre ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ let me take any orbits now. This is the first orbit. Let me take this is second orbit, third orbit. This is third orbit. This is fourth orbit. Let me take electron is here. This orbit ಒಳಗಡೆ ಐತ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ this series is because of transition of electrons from any higher orbits. Either it may be here or it may be here, that should shift to the first orbit. First orbit to the first orbit. The higher orbits next in on the electron. Let me take that should shift to the first orbit. This will shift over. So Lyman series, that is because of transition of electrons from higher orbits to first orbits. We will get Lyman series. ಅರ್ಥಾತ್ರಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆತತಿ? Is it okay? ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Let me know from your side responses. ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. Let me know from your side. Oida. Okay, let me. This is because, should I write that this is due to transition of electrons from any higher orbits, to first orbit. Then the series is called as Lyman series. Adkenant karitare ನಾವು Lyman series. Okay, N1 is equal to 1. I must consider here as N1 is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ first. N1 is equals to 1 and N2 is equals to 2, 3, 4 dash. Let me consider 2, 3, 4.
up to infinity. You can write this as up to infinity. I can write this as in barindri andre 1 by lambda is equals to 1 divided by lambda is equals to, you can write that as r into bracket r into bracket 1 divided by 1 minus, you can consider any number, 1 square minus 1 by n2 square. I can write like this n2. You got this one. This is an expression for the Lyman series. Lyman series andre n1 is equal to 1 hakbeka to the n2 is equal to 2 3 4. Any other orbits from higher orbits, n1 should be 1. 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 minus 1 ಅಥವಾ 1 by 1 square ಮಾಡ್ರಿ. So 1 by 1 square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. So this is the condition or an equation of a Lyman series. ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಾವು ಎರಡನೇ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ರೀ? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. So we will get this series. It is the series or Balmer series. How we exist this Balmer series of a hydrogen atom? Hydrogen atom olaga Balmer series andre that should not shifts to the first one. Always the electron should be shifts to the second one. Let me take this as second one. Next third one. Any number of electrons are here and here. This should to shifts to not here, it should shifts to second orbit. Second shift off, not to the third. So it is the Balmer series is this series exists due to the transition of electrons to the second orbit from any higher orbits called as Balmer series anta kariteve. So hangare ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ beryllium battery ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಹಂಗಾರೆ n1 is equals to 2 and n2 is equals to 3 4 5 dash 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 infinity. I can write like that 2 3 4. Therefore the condition is, what is the condition? Condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by lambda is equals to 1 divided by ಹೇಳ್ತಾನೆ theory ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 1 divided by lambda is equals to r into bracket 1 divided by 2 square minus 1 divided by n2 square. I can write like that. Is it clear for you? Again, next ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Next Balmer series ಆತ. We can write next as Paschen series, bracket series, Paschen series. n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4 5. Paschen next to bracket series, like that we can discuss. Is it, are you following my dear students? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Next Paschen series. Paschen series. This series is exist due to the transition of electrons from higher orbits to the third orbits. Let me write n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4 5 6 dash 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 infinity. Let me write the condition, that is 1 divided by lambda is equals to r into bracket 1 divided by 3 square minus 1 divided by n2 square. n2 square. This is the condition. Hope you clear. Artha adatri. Okay, let me move to the
bracket series. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ one Lyman series, next Balmer series, next Passion, next bracket series go. Let me take bracket series. Bracket ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ next condition bracket series ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ this series due to the transition of electrons from higher orbits to the fourth orbit. Let n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5 6 7 dash 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 infinity. Right, bracket 1 by lambda is equals to r into bracket 1 divided by ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು n1 square ಅಂದ್ರೆ 1 square sorry 1 square ಅಲ್ಲ n1 or 4 square minus 1 divided by n2 square. This is the condition for what? Is the other condition right? Bracket series though. This is the condition for the bracket series. Next last series fund series antiro fund series antiro ಏನು ಅಂತೀರೋ ನೋಡಿ ಈ fund series fifth one ಈ fund series ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಹೇಳತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲ ಸಿಗೈತಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಐತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೊ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ n1 square minus n2 square ಐತಲ್ರಿ always n1 is less than n2. You must know this. This is the condition. n1 is less n1 square or n1 is less than n2. You must know this one. So in this condition we can move. This condition mele move ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. If one series, this series exists because of that is due to transition of electrons from higher orbits to the fifth orbit. N is n1 is equals to 5 and n2 is equals to 6 7 8 dash 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 infinity. Next 1 by lambda is equals to r into bracket 1 divided by n1 square minus n1 square ಅಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ n1 ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಬೇಕು 5 square minus 1 divided by n2 square. So in this way we can find all those series. I hope you got all those things properly. Easy ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. So do you have any doubts regarding this? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? Do you have any doubts regarding this? The next, the energy of the electron in the nth orbit of H2 atom, deuteron anta kariteve ನಾವು. So what is the energy? Man ಹೇಳೇನ ಅದನ್ನ. So let me call this as Shreya. You got all those things. Next is energy level diagram ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತ್ರಿ. We can see energy level diagram. Energy level diagram ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. For ground state n1 is equal to 1, e1 is equal to, you can calculate all those things, first excited state, second excited state, third excited state, en is equals to, you can find it with one formula in one class period ಉಳಿತೈತ್ರಿ. So last limitations of Bohr's theory ಹೇಳಿ last one more class is remaining. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತೈತಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, it takes a
century journey. 1 century journey agitri that evolution of atom from a beginning of 18th to end of 19th, and still it enters, it continues to 20th century also. As like there is no model is a permanent ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಡಾಲ್ಟನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೈಕಲ್ ಫರಡೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಜಿಗರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಂಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ NCERT ಬರಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ CET ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ JEE ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಿನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಡದೈತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಲಿಟಲ್ I'm not feeling well, so still I am engaging. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನಾಳೆಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಸಾರಿ, ಅದೊಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ CET ಮಾಡ್ತೇನೆ. CET ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟು. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋದು. ಅಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ CET ನೀಟ್ JEE ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನದವಲ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಬರೇ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಜೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗವ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ನೌ. ಅರ್ಥ ಆತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನಿಮ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. If you have any doubts regarding, sir, is there any chances to start the college? That still now we don't have any information regarding that, Swati. Suranjini, we are trying hard to prepare you for all competitive exams. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆರ್ JEE, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. KCET ನೀವು ಬರೇ ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಬರೇ ನೀಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಡೀತೈತಿ, ಬರೀ ನೀಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ PCMB ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬಯೋ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? JEE ಮಾಡತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ JEE ಇಡ್ಬೋದು.
See, physics is common for both at JEE and NEET and KCET. Other salvage, in my shoulder there is so much responsibility. I will give you words that how much possible for me to do that I will do. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಅವನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಾತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. CET ಒಂದು ವಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು CET NEET JEE ಒಳಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಾತಾರ ಅಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ನಾವು CET NEET JEE ಮಾಡುವಾಗ CET NEET JEE ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಬೇರೆ ಇವು ಅಲ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೇದೊಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಯಾವಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು. ಸೊ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್? Any doubts regarding this? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಶಾಲೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಮಂಡೇನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಮೀ ಲಿಟಲ್ ಹೆಡೇಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಜಲ್, ಆದಿತ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ, ರಕ್ಷಿತಾ. Okay, thank you.